Okay, so let's have this as our last sample problem for 3-moment equation. So medyo complex na siya tanaw, no, kay parehas na siya fixed at both ends na kay duha ka internal ruler, thus napo kay tulo ka span na kay upat ka unknowns na kay upat ka supports. So napo kay upat ka moments, moment at A which is fixed. So dili na to magamit nato ang katong sa simple support nga minusan lang nato ang reaction og 2 mo na ato needed nga equation. Dere 4 unknowns, 4 equations. Okay. So moment at A, moment at B, moment at C, and moment at D. Mo atong pangitaon. Okay, so kung tanaw ninyo, parehas man siya mga ano kanang symmetric ang loading. So para di ta malangan, ato na lang siyang ato lang gamitan og katong formula. Say for example na derive ninyo ang formula for these loads, concentrated load at the center and a uniformly distributed load. So ito siya. Okay. So, kung gihatag sa inyo last time, wala siya na-include diri for the values of 6A1A over L. Ako na lang gisulat sa pinakaubos. 3PL squared over 8. So, memorize na lang ninyo. Kung di mo ganahan og kuan, manumano ani. Pero nagit times nga dili gid siya, di ninyo kuano, wala siya diri So, kinahanglan gid nga mag-derive gid mo. Pero kung kapuyan po mo mag-memorize, kay pag-abot sa board exam, daghan na kayo mo og memorize sunon nga murag na mental block na mo. So, sabtan na lang ninyong concept sa pagkuha ani para dili na mo memorize. So, diri nga problem ato lang sang i-try og apply. Naman kay concentrated load ato nga kuan, ato nga span. So, gamit nimo si 3PL squared over 8. Maura gyapon na siya for 6A1A and 6A2B. So 6A1A over L1 or 6A2B over L2. For this lang nga kuan nga type of load, we have 3PL squared over 8. Para dili na tamalangan sa pag-solve natin. And then, for a uniformly distributed load all throughout the span, we have WL cube over 4 for both 6A1A over L or 6A2B over L. WL cube over 4. Pwede na po, memorize lang yapon ninyo. 6A1A over L1 or 6A2B over L2. For this type of loading, we have WL cube over 4. Ingani na lang ang inyong pamagi. So, kami sa una, sa amo ang pag-take sa board, memorize gyud na mo. As much as possible nga, kaya masud sa utok, memorize na lang para paspas. Pero, second option ninyo is to manually compute. Second option na siya. First option is to memorize. Okay. So, the next is, again, sa to, pag fixed end, kuan ka og imaginary dire o pikas pod, parehas mo siya fix. Sige na po kay support dire, na po kay support dire. Okay.
Pangalan nato ni siya og si A, B, C, D, si E. Imaginary si E ug si F. Okay? First equation na itong makuha, ME L1 plus 2MA center L1 plus L2. So yun na ito gani si L1, L2, L3, L4, L5, in which L1 and L5 both are 0. Okay. So proceed ta. MEL1 plus 2MA L1 plus L2 plus moment at the right MB L2 plus 6A1A over L1 plus 6A2B over L2 equal to 0. Okay. Moment at E is imaginary, therefore this is 0. 2MA L1 is 0, L2 is 6 plus MB times 6 L2 L2 plus 6A1A over L1 for this span 0. Wala man imaginary naman eh. 6A2B over L2 for this span still 0. Wala kay load, so wala kay area. So 2MA times 6, that is 12MA plus 6MB. That is equation 1. Okay. Next. So pa siya? Span, sige. Spans EAB. Diri na punta kang ABC. So spans ABC. Another equation. Ito na lang ninganahan be. Para tinaw. The next is kani. Sibog lang kag isa ka span. So MA L2 plus 2MB L2 plus L3, no? Do ka span na. Basta ang sides isa ka span nga next. Then ang center is times 2, duha ka lengths, duha ka span plus MC L3 span before saya, ang length before saya, plus 6A1A over L1 plus 6A2B over L2 equal to 0. Nakatay moment at A, syempre na kay kuan man siya fixed end. So MA times 6 plus 2MB 6 plus 8, no? L3 is 8 meters plus moment at C. Nagyan mo kay moments dire B and C kay internal man sila, times 8 plus
6A1A over L1 for this span. Wala kay load. Wala loading. O siya i-carry. Plus 6A2B over L2 for this span. Kaya naman siya load, which is 3PL squared over 8. Okay, so gamit na nato si formula nga pwede na po i-derive ninyo kung gusto ninyo to prove nga mo gini sila, no? Derive ninyo. So 3P pilay P 200 L squared, that is 8 squared over L2, I mean L ani is L3. L2 second niya, dili ni kani nga L2 ha. L1 and L2 stands for L1 stands for the left span, L2 is the right span. So for ABC, the left span is L2 instead of L1, that is L2. No? Sige, ano na lang. Maglibog. This is L1 and L2. This is L2 and L3. Okay. Equal to 0. So 6MA plus pila man 6 plus 8 14 times 2 28 MB plus 8 MC equal to, gawas lang na to ni negative lang ni siya. So 3 times 200 times 8 squared over 8, 208 squared, 4,800. This equation 2. Equation 2. Aski siya nga proseso, no? Pero mo gini siya nga ni mangyag. Okay, so spans, so nampod muna ta kang ABC, dito na punta kang BCD, no? BCD 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 BCD. So moment at B, L1 or L3 MBL3 plus 2MC L3 plus L4 plus MD L4 plus 6A1A over L1 plus I mean L1 naman, hanad naman tayo, L3 na siya, 6A2B L4 equal to 0. That is B, C, and D. Okay, moment at B, L3 is 8 meters. 2MC, L3 is 8 plus L4 is another 8 plus MD, L4 is 8 plus, dili na gayon, 6A1A over L3, that is 3PL squared over 8. So mo na siya general. So 3 200 squared at 3PL 8 squared over 8 plus 6A2B over L4. So 6A2B over L4 is WL cube over 4 for uniformly distributed. So that is
24WL cube over 4 equal to 0. Okay. Nagkadugay, nagkataas. So, 8 MB cylinder ng ballpen. 8 MB plus 16 times 32 MC, sakto ba? Plus 8 times 2 plus 8 MC equal MC MD dai MD, sorry, MD kani ito na lang ng gawas. So 3 times 200 times 8 squared over 8 plus 24 times 8 cube over 4 negative 7872. Okay, i-check daw pe 200 8 squared plus 24 8 cube. Okay, sakto. Divisible ba ni by 8 tanan? Be, try na to ha para ma-simplify. Okay, so divisible by 8 siya, no? So, MB plus 32 divided by 8, that is 4 MC plus MD equal to 7872 divided by 8, that is 984 negative. That is equation 3. Last, dili na punta kang spans BCD, EAB, ABC, BCD o CDE, CDF, no? Pinaka last BCD, then CDF. Okay. Okay, so CDF, so MC L4, sakto ba? MC L4 plus 2MD L4 plus L5 plus MF L5 plus 6A1A over L4 plus 6A2B over L5 equal to 0. Okay. So, pila man ang kuan. Isa ha. Okay, kana. MC times per L4, 8 meters plus 2MD. L4 is 8, L5 is 0, kay imaginary man siya, plus MF L5 di na ta magsuwat ana kay wala magi moment dere kay imaginary ra pud ang ato ang extension, so 0 na siya, plus 6A1A over L4, so 6A1A over L4 for this length L4, that is WL cube over 4, so that is kani lagi WL cube over 4, so WL cube over 4 plus 6A2B over L5 for this span, 0. Okay, so we have 8MC plus
2 times 8, 16 MD equal to, pili valuean ni 24 times 8 cube over 4, 3,078 72 negative. Since positive man siya dere, pagbalhin sa pikas transpose, negative 3078 24 8 cube sakto. That is equation 4 for span CDF. Okay, so karon nakay 4 ka unknowns, nakay 4 ka equation. Ang capacity sa calculators na to is only capable of solving 3 unknowns, 3 equation. This one, no? Si number 4. Okay. So, since ang capacity sa atong calculators 3 unknowns, 3 equation, ato siyang i-summarize, no? Or ato siyang pagamayon, no? Into 3 equations lang. Okay. So, makita nato nga sa tanang equation natay pwede na to ipang substitute or let one unknown be in terms of another unknown. Sabta ninyo. So for example, this one, pwede na to makakuha nga MB, since si MB is naa sa tanan halos, so dili na to siya walaon. Si MD pod present sa duha, pwede ra pod na to siya walaon, pwede na to siya in terms of MC, since si MC tulo siya ka, tulo yung presence. So, algebraically ato lang yun i-constrict into 3 equations. So, ang pinakadali is kaning mga duha, pwede na to either sa ilahang duha, pwede na to in terms of kuan, let's say moment at A in terms of MB. So, mawala si MA. Pwede po si MD in terms of MC. Adili din na to ni magbuhat di diri sa pikas. Kinamang kay constant. Kay constant. Dini mulisod tani. Dirita kay zero man siya, no? So, pwede na to siya magkuha paglahi nga papel para mas klaro. Okay, so 12 MA, kung imong ibalhin sa pikas si MB, okay, so nga ni pag transpose ni mo negative 6 MB siya, ato siyang i-manipulate in such a way nga isara ang kuan dapat mabilin si MB. So si MA is negative 6 over 12, no? Kung mo siyang i-divide all by 12, MB. So MA is negative 1/2 MB. Okay?
Okay na, okay na. So, mo ni atong ibutang sa tanan MA dire. So kani wala na ni siya. Pero napang kay MA dire, ato siyang ibutang nga si MA is negative 1/2 MB. Okay? Is there any other MA? Wala na. Wala na. Okay, so you only have 3 unknowns, 3 equations. Ano man, kay kani, gi-substitute na to siya dire. Okay? Since naman kay 0, so pwede ra. What if walay 0? Okay, so diha na din magamit og katong mga methods of solving no, mga matrices, vectors. Kamo na mo recall ana. Okay. So, unsa pa to? Naman tato lapit. Okay. So, dili na ta sa kalkyo. So, wala na si MA ha. MB na ni. MB. MB. Okay. Let's proceed. So, mode equation 4. So, let A si MB, kani si MC, kani si MD, and then the constant. So, 6 times negative 1/2. 6 times negative 0.5. Kadili-dili, mali. Plus 28 pag yun, kaya pareha man siya MB, di ba? Pareha siya MB. So, 6 times negative 0.5 plus 28. Mo na yung value ni MB. Equals. Si MC is 8. Si MD, wala ka MD, so 0. Then, the constant is negative 48. Okay? That is the first equation. Sa murag mali atong equation nga gamit. Murag dili mo. Mode 5. Mali day. Diri data kang 2. Sorry. So balik ta ha. For this, that is 6 times negative 0.5 plus 28. For C is 8. MD, wala, so 0. Constant, negative 48. Constant hindi. Next, nagyapon kay MB. No? One. MC is 4. MD is 1. Negative 984 ang constant. Next, na kay MB wala, so 0. Na kay MC nga 8. 16 nga MD. Then negative 3078 72 constant equals. Okay, so X stands for katong moment at B na to, which is negative 131.62 kilonewton meter. Then the Y stands for MC. So MC is negative
kilonewton meter. Then for MD, which is Z, denoted as Z sa atong kalkyo, negative 97.66 kilonewton meter. MA, di na din mo buwan na to sa MA, kaya naman tayo MB, no? So to MA is negative 1/2 MB. So MA is negative 1/2 of negative 131.62. Okay. Uy, remove mo na pa to. Sakto. Ano naman dahil. So negative 1/2 of negative 131.62. So you have positive moment 65.81 kilonewton meter. Okay. So sa upat isa rin mong positive, no, moment at era. Taas gid siya nga process. Magsige mo compute, magsige mo solve, magsige mo practice, magpaspas ra gyapon mo kadugayan. Kaya again, recheck na to ha. Recheck na to kung basing na mali ta. 2 atong pilion ha, 2 AX, ANX, BNY, CNZ, D. Kani kung naray cube sa cubic mo na ini nga exponential. So 2 imong pilion. Then dire ang A MB, ang B MC, ang C MD, then ang last constants, the constants. Okay. So first is 6 times negative 0.5 plus another MB, which is 28. MC is 8. Then MD is 0, wala kay MD. Then the constant is negative 48. Next is MB is 1, MC is 4, MD is 1, constant negative 984. And for number 3, you have wala kay MB, so that is 0. MC is 8, MD is 16, negative 3072 ang constant. Moment at B 131.62, negative 188, negative 97.66. Equals lang. Equals. Okay. That's all.